Un hombre negro, vestido con un traje perfectamente planchado, estaba de pie en la parada del autobús, revisando su teléfono, y luego mirando su reloj. Eran las 13:52, a unos 9 metros, una joven blanca se encontraba junto a un BMW averiado. Sus manos temblaban, el rímel le corría por las mejillas, y los autos pasaban borrosos a su alrededor. Nadie se detenía, el autobús llegó, las puertas se abrieron, el hombre miró el bus, luego a la mujer. 8 minutos hasta el centro de la ciudad. 8 minutos entre el hambre y la esperanza. Canceló la notificación del Uber en su teléfono y corrió, no hacia la entrevista que podría salvarlo, sino hacia una extraña que necesitaba ayuda. Lo que él no sabía era que el padre de aquella mujer pasía la mitad de la ciudad. Lo que no podía ver era que aquella decisión destruiría su reputación antes de redimir su vida. Los zapatos de Terence golpeaban el asfalto, caliente mientras se acercaba al BMW. La mujer levantó la vista, con rímel corrido. Señorita, ¿está bien? Ella se limpió rápidamente los ojos. Estoy bien. Mi presentación empieza en 40 minutos. Terence echó un vistazo al neumático desinflado. Tin repuesto. Creo que she nunca he cambiado uno antes. Abre el maletero. Ella presionó el llavero. Terence encontró la rueda de repuesto escondida bajo la alfombra. El gato todavía estaba celado en plástico. La voz de su abuelo susurró en su mente. Siempre revisa la rueda de repuesto primero, chico. Esta estaba inflada. Gracias a Dios. Trabajo rápido, aflojando los pernos, colocando el gato, mientras el sudor empapaba su camisa. 6 minutos hasta su entrevista. 5:04 la mujer lo observaba, con el teléfono temblando en sus manos. ¿A dónde ibas? A una entrevista de trabajo. Pasa. ¿A qué hora? A las 14:00. Son las 13:58. Lo sé. Solo es el ruido del tráfico y el clic de la lave. Estás perdiendo tu entrevista, de por mí. Terence se limpió la grasa en los pantalones, los únicos que tenía del traje. Estabas atrapada. Podía ayudarte. Eso es suficiente. Ella lo miró fijamente. Ni siquiera sé tu nombre. Terence Blake. Ella buscó su cartera. Por favor, déjame pagar 200. No quiero tu dinero, señorita. Solo que tengas un buen día. Si dio vuel, te hacia la parada del autobús. Espera. Ella lo agarró del brazo. Al menos dame tu número para poder agradecer correctamente. Algo en sus ojos parecía genuino. Él recitó los dígitos. Ella los escribió con los dedos temblorosos. Soy Sofía. Sofía Harrington. El nombre no le decía nada. Ella arrancó rápidamente. Terence se quedó solo, viendo desaparecer las luces traseras del BMW. Luego llamó a Westfield Distribution. 4 tambores, recursos humanos, dice Mónica. Hola, soy Terence Blake. Tenía una entrevista a las 14:00. Hubo una emergencia. Señor Blake, su entrevista era a las 14:00. Ahora son las 14:11. Lo sé, una mujer estaba varada y me detuve para tú. Vimos otros 12 candidatos. La posición ya fue cubierta. Su pecho se apretó. Pudo reagendar. Pudo ahora mismo. No hacemos reprogramations. Buena suerte. Clic. Muerto. Los autos seguían pasando.
Nadie se detuvo. El siguiente bus llegaba en 47 minutos. Al anochecer, Terence estaba sentado en su apartamento. Una habitación, olor a humedad, futon contra la pared, mesa plegable con su portátil y 37 correos de rechazo impresos. Todavía lavaba el traje manchado de grasa. Su teléfono vibró, FaceTime, Amara. Forzó una sonrisa antes de contestar. Papá, dijo la niña de 8 años, camista de cumpleaños, Yos dos talas más grande. Conseguiste el trabajo. No esta vez, cariño, pero dijiste que era importante. Habrá más oportunidades. Amara, vi a separar los dientes. La voz de Lisa se escuchó fuera de cámara. El teléfono se movió, a persian, do Lisa agitada. Terence lo intenté. El intenter no paga las clases de danza de Amara. Respiro hondo. No voy a hacer esto otra vez. Tu resolvilo, ella colgó. Terence permaneció en la oscuridad, luego abrió el portátil. Trabajos de almacén cerca de mí, conductor de entregas, cualquier empleo inmediato. 37 solicitudes, 37 rechazos. Empezó la número 38 al mediodía. Terence se estacia no frente a la biblioteca, que publica para usar el Wi-Fi gratuito y abrir su portátil. Riverside Logistics, a sociedad de almacén. Requisitos: diploma de secundaria, capacidad de levantar 50 kilos, historial limpio. Había levantado soldados heridos en Kandahar. Podía levantar calles. Completo la solicitud, escribiendo dirección de correo, teléfono, historial laboral con los 2 años de vacío. No podía explicarlo sin sonar desesperado. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Preguntaba el formulario. Porque necesito comer. Porque mi hija merece algo mejor. Porque estoy cansado de ser invisible. Escribió. Soy un trabajador esforzado con experiencia en logística militar, buscando empleo estable. Enviar, confirmación de correo. Gracias por su interés. Recibimos cientos de solicitudes. Si sus calificaciones coinciden con nuestras necesidades, nos contactaremos en 2 semanas. Traducción, no contengan la respiración. Terence cerró la computadora y se dirigió a su segundo turno. Retail Max, mostrador de devoluciones, donde clientes enfurecidos devolvían tostadoras usadas y exigen reembolsos. Su supervisora tenía 19 años y lo llamaba Chief. Chief, puedes cubrir la calle 4, gritó Denise. Claro, se mantuvo de pie 6 horas, esquinando códigos de barras, sonriendo a personas que no lo veían, regresando a casa con $62 antes de impuestos. Esa noche, Dante, su sobrino de 14 años, llamó por video mientras Terence calentaba ramen en una placa caliente. T.O.T. Mamá preguntó si pudes ayudar con la excursión escolar. $50. Cuando vence, viernes, 3 días. $43 en el banco. Lo resolveré. Siempre dices eso. Su voz no acusaba, solo decía un hecho. Esta vez lo digo en serio. Claro pasa, T.O.T. Estás bien. Estoy bien, sobrino. Tu concentrate en la escuela. Dante colgó. Terence cambió de pie, mirando el estacionamiento debajo. Una perja se dirige a su auto, rindo. El hombre abrió la puerta a la mujer. Simple, fácil la vida que sucedía a otras personas. Su teléfono vibró.
Número desconocido. Terence Cassie, no contesta. Probable, ment una estafa del seguro del auto. Pero algo lo impulso a deslizar. Hola, Señor Blake. Catherine U. En nombre de Richard Harrington. Terence Cuido en Blanco. Perdón, quien. El padre de la mujer que ayudó en la autopista 95. Sophia Harrington, el BMW, la llanta pinchada hace 3 días. Ah, she, está bien, gracias a usted. El señor Harrington desea reuniones para agradecerlo personalmente. No es necesario, solo ayude, él insiste, mañana a las 10:00 a.m. Si puede enviar un coche por usted. Terence Miro su apartamento, el futón, la placa caliente, los correos de rechazo. Penso, probablemente una apretón de manos, y una tarjeta de regalo. Tal vez suficiente para la excursión de Dante. Está bien, excepto finalmente. Del coche estará a las 9:30. Excepto, she, culga. Terence permaneció en la cocina, ramen enfriándose, y buscó en Google, Richard Harrington. Primer resultado, CEO de Harrington Industries. Patrimonio neto, 3,000 millones de dólares. Bienes raíces, tecnología, capital de risco. Segundo resultado. Foto de Richard frente a un rascacielos de vidrio que costaba más de lo que Terence ganaría en 10 vidas. Tercer resultado. Harrington Industries adquirió Westfield Distribution. Terence leo la línea 3 veces, el estómago le dio un vuelco. Lo que acababa de encontrar lo hizo sentirse diminuto. A las 9:28 a.m., el Mercedes negro ligó. El conductor salió, mirando su teléfono. Terence estaba listo desde las 8:00. Había lavado las manchas de grasa de sus pantalones con jabón para platos, la camisa arrugada, los zapatos con una grieta. Era lo mejor que tenía, sin. Or Blake, estoy abajo, dijo el conductor, 3 pesos más abajo, ascensor roto desde hace 2 meses. El conductor abrió la puerta trasera sin palabras. El coche olía a curo y dinero. Atravesaron el centro, pasando las paradas de bus, donde Terence usualmente esperaba, pasando calles que caminaba cuando se acababa la gasolina. La ciudad parecía distinta desde el Mercedes, más limpia, como una postal. Harrington Tower se elevaba 48 pisos hacia el cielo. El vidrio y acero reflejaban el sol como un espejo apuntando a Dios. Terence había pasado por es edificios cientos de veces, nunca imaginando que entraría. El lobby parecía un museo, pisos de mármol, art abstracto, gente en trajes que se movía con la confianza de nunca preocuparse por el alquiler. Una mujer se acercó, asiática, de unos 30 y tantos años, con una tablet. Señor Blake, she, señora. Catherine, nos hablamos por teléfono. Apretón firme de manos, sigame, ascensor privado, suave ascenso. Catherine pasó una tarjeta, piso 48 iluminado, del señor Harrington espera conocerlo. Explicará el motivo. Las puertas se abrieron en una oficina que ocupaba la mitad del piso. Ventanas de suelo a techo en 3 pares. La ciudad se desplegaba como un reino. Terence podía ver su vecindario, esa mancha gris en la distancia. Richard Harrington estaba junto a la ventana, teléfono en mano, levantando un dedo mientras continuaba la llamada sobre proyecciones trimestrales. Su traje probable,
ment costaba mas que el coche de Terence. Richard Colgo y C. Giro. Alto, cerca de las cincuenta, to y tantos, cabello platido, ojos que estudiaban a Terence como un joyero, observa un diamante. Señor Blake, Richard cruzó la oficina, extendió la mano. Gracias por venir. Gracias por el coche, señor. Tomó asiento. Richard señaló una silla de curo. Café, agua. Estoy bien, gracias. Richard se sentó frente a él, inclinado hacia adelante. Mi hija me contó lo que hizo. Perder su entrevista para ayudarla. No fue un gran asunto para ella, she lo fue para mí también. Pasa, revise su situación. La entrevista era en Westfield Distribution. She, señor, yo poseo es edificio. El salió de los pulmones de Terence. Que Harrington Industries adquirió Westfield Hayes, 18 meses. Yo formo parte del consejo. Algo cambió en los ojos de Richard. La me ali, pregunté por qué no fue reprogramado. Dijeron que era poco confiable. Terence apretó la mandíbula. Expliqué lo sucedido, no les importó. Lo sé, Richard caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Su hija dijo que usted no aceptaría dinero. ¿Por qué no lo hice por dinero? La mayoría lo habría hecho. Yo no soy la mayoría. No, no lo es. Asintió. Señor Blake, ¿cómo se sentiría con un empleo? Terence parpadeó. Don empleo. Director de Relations Comunitarias en la Harrington Foundation. 85,000 al año. Beneficios completos. Auto de la empresa. Richard lo dijo con naturalidad, seguro. Terence salió de la Harrington Tower con un sobresalto en el corazón y la sensación de estar flotando. El mundo exterior, las calles polvorientas y los autos golpeando bocas, de repente parecía más pequeño, menos intimidante. Su teléfono vibró con un mensaje de Dante. Y resolviste lo de la excursión. No me digas que me vas a dejar plantado. Terence sonrió. Respondería después de aclarar todo. Por ahora, cada paso que daba hacia su apartamento se sentía diferente, como si caminar sobre el concreto pudiera transformarse en algo digno. Primer día en Harrington Foundation el lunes siguiente. Terence aperció en la sede de la fundación un edificio anexo al Harrington Tower, elegante pero menos ostentoso que la torre principal. Una recepción amplia, cuadros de donaciones, fotos de voluntarios con sonrisas impecables. Una mujer de cabello rojo, yo lo recibió. Señor Blake, soy Jennifer. Su escritorio está listo. Y su computadora también. Señaló un cubículo grande con vista a un jardín interior. Terence colocó su mochila sobre el suelo y respiró hondo. Todo era silencioso, pulcro, perfectamente organizado. No había caos, no había desorden, no había ruidos de clientes enojados reclamando reembolsos. Aquí, cada acción tenía un propósito definido, cada persona sabía su función. Él, en cambio, sentía que aún debía aprender cómo encajar. Jennifer le dio un recorrido, salas de reuniones, archivos, despachos, áreas de voluntariado. Terence tomó nota de mental de cada detalle, intentando no parecer perdido, intentando no olvidar nada. Conocerá al equipo de relaciones comunitarias esta tarde. Ellos lo guiarán en los proyectos. Jennifer le entregó una tarjeta con su extensión. Y por ahora,
familiarices con el sistema de gestión de donations, y con la base de datos de voluntarios. Terence se sentó frente a la computadora. El sistema persia complejo, nombres, direcciones, proyectos, fechas de entrega. Cada clic persia mostrar un mundo nuevo de información. Registro datos, organizo archivos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que cada acción importaba. El primer desafío, su primera tarea fue coordinar una donación de suministros escolares para un vecindario de bajos recursos. Mientras revisaba listas y comprobaba cantidades, Terence recordó a Dante, las luchas de su sobrino y de muchos niños como él. Su motivación se multiplicó. Esto no es solo un trabajo. Murmuró para sí mismo. Esto puede cambiar vidas. Jennifer lo llamó para una reunión de equipo. 4 personas, todos sonrientes, se presentaron. Bienvenido, Terence. Hoy discutiremos los próximos programas de becas y apoyo comunitario. Dijo Lisa, una mujer de cabello rizado y mirada intensa. Queremos que traiga ideas frescas. Terence se aclaró la garganta. No tengo experiencia en fundaciones, pero he vivido situaciones que me enseñaron mucho sobre lo que realmente necesitan las personas. El equipo lo miró con inquietudes, una mezcla de sorpresa y respeto. Terence se sintió inesperadamente valorado. Obstáculos internos en ese, no todo era fácil. Terence luchaba con su sensación de no pertenecer. Cada vez que caminaba por los pasillos, veía trajes caros, relojes brillantes y almuerzos en vidrio templado. Él todavía lavaba su cartera vieja y zapatos desgastados. Cada sonrisa, cada saludo cortés, parecía recordar que pertenecía a otro mundo. Alguna vez sientes que todo esto es demás, yado para ti, preguntó a Jennifer en un descanso. Ella sonrió suavemente. Así, y lo sentirás varias veces más. Pero recuerda esto, no te contrataron por lo que tenías, sino por lo que puedes dar. Es valor no tiene precio. Sus palabras se quedaron en su mente mientras Terence volvía a su escritorio. Por primera vez, comprendió que este empleo no era solo una oportunidad económica. Era un test de resiliencia, integridad y perseverancia. Una conexión inesperada esa tarde, recibió un correo de Sofía Harrington. No esperaba que ella recordara su nombre, pero lo hizo. Hola, señor Blake. Gracias otra vez por su ayuda. Me gustaría invitarlo a un café mañana, si tiene tiempo. Sofía. Terence sonrió y respondió con cuidado. Una invitación simple, pero cargada de posibilidades. Esto no es solo una oportunidad laboral. Pensó, es un recordatorio de por qué sigo luchando. Mientras cerraba la computadora, escuchó a un niño llorar en el patio interior. A través de la ventana, veía un grupo de voluntarios consolándolo. Terence sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. En este mundo elegante, había espacio para la empatía, la bondad y la acción. Y él, finalmente, podría contribuir de manera significativa. La primera lección esa noche, de regreso a su apartamento, Terence escribió un mensaje a Dante. Todo salió bien hoy. Creo que este trabajo podría cambiar muchas cosas para nosotros. Descansa bien. Sobrino, mañana hablamos.
mientras se recostaba en su futón, miró el techo, rayado y las luces parpadeantes de su apartamento. Todo parecía igual y, al mismo tiempo, todo había cambiado. La vida que antes parecía inalcanzable ahora estaba a su alcance, pero con ella venían response, habilidades y desafíos que nunca imaginó enfrentar. Terence comprendió que la verdadera prueba no sería el dinero ni el prestigio, sería mantener su integridad, su humanidad y la conexión con quienes realmente importaban, su familia, la comunidad y su propio corazón. La primera semana de Terence en la Harrington Foundation pasó en un torbellino de reuniones, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Su calendario estaba lleno, visitas a comunidades, entrevistas con coordinadores locales, revisión de aplicaciones de becas y donaciones, y coordinación con voluntarios. Cada tarea le recordaba la magnitud de la response, habilidad que había asumido. Primer desafío real el primer proyecto importante asignado a Terence fue una iniciativa de vivienda asequible en el barrio de Brookfield, una zona afectada por desalojos recientes y falta de recursos públicos. El equipo local había identificado 42 familias que necesitaban ayuda urgente. Terence revisó cada expediente, nombres, ingresos, historial familiar, necesidades especiales. Necesitamos asegurarnos de que las familias más vulnerables son las primeras, dijo Terence en la reunión de planificación. Y necesitamos que este proceso sea transparente. Nadie debe sentirse pasado por alto. Al principio, algunos miembros del equipo fruncieron el ceño. Habían trabajado con métodos más burocráticos, basados en números y puntuaciones, no en historias humanas. Pero Terence insistió. Si solo seguimos un algoritmo o una lista, perderemos el corazón de esta iniciativa. Esto no son estadísticas, son personas. Durante días, Terence y un pequeño equipo visitaron hogares, entrevistaron a padres, observaron condiciones de vida y hablaron con niños. Cada historia era un recordatorio brutal de la desigualdad, que existe más allá de los rascacielos brillantes que veía desde su oficina. Presión ética no, todo fue simple. Terence descubrió que algunos miembros del personal tenían intereses ocultos. Uno había sugerido favorecer a familias con conexiones políticas. Otro había aprobado fondos para un amigo empresario en lugar de para quienes más lo necesitaban. Terence convocó una reunión privada. Esto no puede suster aquí, dijo con firmeza. La fundación existe para ayudar a quienes lo necesitan, no a quienes pueden influir en alguien. La reacción fue mixta. Algunos se sintieron desafiados, otros aliviados de tener un líder que hablaba claro. Terence sabía que sus decisiones podrían generar conflictos internos, pero estaba decidido a mantener la integridad del trabajo. La presión externa mientras tanto, el mundo corporativo no desaparecía. Terence empezaba a recibir comentarios indirectos, murmullos sobre su falta de experiencia en fundaciones, notas sobre su pasado laboral y cuestionamientos sobre si su ascenso era realmente merecido. Un correo anónimo circuló por la oficina. ¿Cómo es posible que alguien sin título universitario y con historial de desempleo ocupe esta posición? ¿Qué clase de mensaje envía esto? Terence respiró hondo.
Ricordo aquel dia en la autopista, cuando eligió ayudar a Sofía en lugar de su propia entrevista. Esa decisión había definido su carácter. Y ahora, esa misma integridad sería puesta a prueba en cada correo, reunión y report que presentara. Primer contacto directo con Sofía esa tarde, Sofía lo llamó. Terence, quería preguntar algo. Su voz sonaba tranquila, pero había un matiz de preocupación. ¿Cómo estás manejando todo? La presión, los comentarios, las críticas. Es un desafío, pero estoy aprendiendo a enfocarme en lo que importa. Las familias, la comunidad, la integridad del trabajo. Terence sonrió al decirlo. Todo lo demás es ruido. Sofía rió suavemente. Siempre lo fue, no, dijo, desde aquel día en la autopista. Terence asintió, recordando cada segundo. El reloj, el bus que se iba, la mirada de Sofía, el dilema entre su futuro y hacer lo correcto. Así, y esa decisión sigue guiándome. Cada vez que dudo, recua, do por que hice lo que hice. Sofía guardó silencio un momento. Quiero ayudarte, dijo finalmente. Si alguna vez necesitas consejo o apoyo, no dudes en pedírmelo. No es solo gratitud, Terence. Es reconocimiento de lo que eres. Lecciones rápidas a medida que pasaban las semanas. Terence aprendió que dirigir programas no era solo aprobar solicitudes. Era balancear expectativas, anticipar problemas, lidiar con políticas internas y externos, y mantener la visión de la fundación. Su primer gran logro ligó cuando aprobó 12 becas de educación para jóvenes en riesgo, asegurando no solo fondos, sino también tutorías, transport y recursos de salud mental. Las familias contactadas lo llamaban con gratitud, lágrimas y palabras de esperanza. Cada mensaje reforzaba su convicción. Este trabajo tenía un impacto real. Retos personales aun con éxito profesional. Terence luchaba con la culpa y la ansiedad sobre su familia. La custodia de Amara aún estaba compartida con Lisa, y cada decisión financiera debía medirse con cuidado. Cada noche, después de revisar reports y correos electrónicos, Terence se sentaba a cenar solo o con Dante, repasando estrategias para el día siguiente, asegurando que cada acción tuviera un propósito. Una noche, mientras escribía un report sobre el programa de empleo juvenil, recibió un mensaje de Amara. Papá, hoy en la escuela hablamos de héroes. Dijimos que un héroe ayuda aunque sea difícil. Pensé en ti. Terence sintió un nudo en la garganta. Era el verdadero valor de su trabajo. No los reconocimientos, no los salarios, no las críticas externas, sino la ayuda que dejaba en quienes realmente importaban. Consolidando liderazgo con el tiempo, Terence comenzó a ganar respeto interno. Algunos colegas que inicialmente dudaban de él, ahora acudían para pedir consejo, discutir proyectos y validar decisiones. Su enfoque directo, basado en experiencias personales y compromiso con la comunidad, lo distinguía. Terence, tu visión está cambiando la forma en que operamos. Dijo Jennifer durante una reunión. No es solo trabajo, es cultura. Terence asintió, recordando que cada decisión, cada elección, incluso las más pequeñas, podía tener repercusiones enormes. La ética,
la paciencia y la humanidad, et si habían convertido en sus herramientas más poderosas. Las semanas siguientes trajeron un ritmo implacable. Terence se había acostumbrado a levantarse antes del amanecer, revisar correos electrónicos urgentes y coordinar con equipos dispersos por toda la ciudad. La presión era constante, pero la recompensa era visible. Las familias que ahora tenían un techo, los jóvenes que recibían becas, los adultos que encontraban trabajo. Cada éxito reforzaba su propósito. Un desafío inesperado una mañana de marzo. Terence recibió un correo con el asunto. Auditoria interna Harrington Foundation. Al abrirlo, vaya que la llanta había programado una revisión exhaustiva de los programas de vivienda, y because, citando preocupaciones sobre el presupuesto y la eficiencia. Esto podría ser una trampa, murmuró Terence mientras llamaba a Catherine. Necesito toda la documentación, cada recibo, cada formulario de aprobación, cada informe de seguimiento. Catherine respondió de inmediato. Lo tenemos cubierto, Terence. Todo está organizado. Solo asegurate de explicar los criterios de selección y cómo se aplican. Terence sabía que, aunque la auditoria era rutinaria, podía ser manipulada por quienes querían socavar su posición. Victor Lansing aún estaba fuera de escena, pero su influencia persistía en la llanta y en ejecutivos ambiciosos. Preparando la defensa durante los días previos a la auditoria, Terence trabajó sin descanso. Revisó cada aplicación, cada entrevista de selección, cada informe de progreso. Marcó posibles preguntas y creó respuestas claras y honestas. Cada decisión tomada durante los 3 meses anteriores debía estar respaldada con evidencia y razones sólidas. Sofía lo llamó una tarde. Terence, ¿necesitas ayuda para presentar los casos? Preguntó. No exactamente. Necesito que recuerdes que esto no es solo sobre mí. Es sobre las familias, sobre cada vida que impactamos. Eso es lo que debo mostrar. Sofía sonrió. Entonces vamos a asegurarnos de que todos lo ven. El día de la auditoria, el gran día ligo. La sala de conferencias estaba llena. Auditors internos, miembros de la junta, ejecutivos senior. Terence se sentó derecho, con la documentación organizada frente a él, su laptop abierto con todos los informes. Victor Lansing no estaba presente, pero Terence sabía que sus aliados sí. La tensión era palpable. El auditor principal comenzó. Sr. Blake, necesitamos entender cómo se selecciona. Eran los beneficiarios de los programas de vivienda y becas. Pude explicarlo. Terence respiró hondo y comenzó. Cada aplicación fue revisada según criterios claros. Necesidad económica, estabilidad familiar, impacto potencial y urgencia. Además, se realizaron entrevistas personales para entender la situación de cada familia. Esto asegura que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. A medida que hablaba, mostró gráficos de seguimiento, correos electrónicos, testimonios y fotos de familias que habían recibido apoyo. Cada diapositiva reforzaba su narrativa. No era favoritismo ni arbitrariedad, era justicia aplicada con cuidado y compasión. Testimonios en tiempo real. Sofía sugirió una idea. Transmitir testimonios en video de algunas
familias directamente a la sala. Terence, esto mostrará a todos lo que realmente hacemos dicho. Verlos hablar por sí mismos tiene un impacto que ningún gráfico puede igualar. Terence asintió y, con su laptop, proyectó los videos. Aparecieron matters, padres y jóvenes hablando de cómo la fundación les había cambiado la vida. Desde encontrar un techo seguro hasta recibir becas educativas y capacitación laboral. Cada historia era un testimonio de la importancia de sus decisiones y de su enfoque humano. Los auditores y algunos miembros de la llanta se inclinaron hacia adelante, visiblemente conmovidos. Conflicto con miembros escépticos, sin embargo, no todos estaban convencidos. Uno de los miembros de la llanta preguntó con escepticismo: ¿no es posible que estas historias sean anecdóticas? ¿Cómo garantiza que los programas no estén beneficiando a unos pocos a expensas de la mayoría? Terence respondió con calma: cada decisión está documentada. Cada solicitud fue evaluada con criterios objetivos y revisada por múltiples miembros del equipo. No hay favoritismos, hay transparencia. Las historias son ejemplos del impacto que los datos ya muestran. Sofía intervino, y estas historias son voluntarias. Nadie fue seleccionado para hablar por conveniencia. Cada familia eligió compartir su experiencia. El ambiente cambió. La combinación de datos sólidos y testimonios humanos no podía ser ignorada. Reconocimiento del impacto al final de la auditoría. El auditor principal se inclinó hacia adelante. Sr. Blake, es evidente que su enfoque combina eficacia, ética y compasión. Esto no solo cumple con los estándares de la fundación, sino que establece un nuevo nivel de excelencia para futuras evaluaciones. Terence respiró aliviado. Era un reconocimiento silencioso, pero significativo. Había demostrado que su experiencia personal y su compromiso con la integridad eran más valiosos que cualquier título o certificación. Reflexión nocturna esa noche. Terence caminó por su nuevo apartamento, viendo a Mara dormir plácidamente en su propia habitación. Dante estaba haciendo tarea en la sala, concentrado y seguro. Terence se sentó, pensando en los últimos 3 meses. La autopista, la oportunidad perdida, la elección correcta, y ahora el impacto real de su trabajo. Se dio cuenta de algo importante. La integridad y la humanidad no solo habían guiado su pasado, estaban dando forma a su futuro y al de aquellos que confiaban en él. Cada decisión, cada sacrificio, cada momento de duda, ahora tenía un propósito claro y visible. Preparación para la expansión al día siguiente. Richard Harrington lo convocó a su oficina. Terence, estamos listos para dar el siguiente paso. La fundación quiere expandir los programas de vivienda y educación a 3 ciudades adicionales este año. Pero necesitamos que liders la implementación y supervises la expansión. Terence frunció el ceño, consciente de la magnitud del desafío. 3 ciudades. Eso requiere recursos, personal, coordinación con gobiernos locales y comunidades. Exacto. Y sé que puedes hacerlo. Richard sonrió. Has demostrado que entiendes el propósito de esta fundación. Que puedes tomar decisiones difíciles y mantener la integridad.
Confío en que lidrarás la expansión con la misma visión y compromiso. Terence asintió, sin do una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que cada ciudad representaría nuevas vidas tocadas, nuevos desafíos y la oportunidad de mostrar que la ética y la compasión podían cambiar sistemas enteros. La expansión de la Harrington Foundation no tardó en convertirse en un proyecto colosal. Terence sabía que lidrar la implementación en 3 ciudades adicionales requeriría no solo organización, sino también diplomacia y resiliencia. Cada ciudad tenía sus propias regulaciones, desafíos sociales y actores con intereses encontrados. Legada a la primera ciudad Terence y su equipo llegaron a la primera ciudad, un centro industrial con barrios descuidados y una alta tasa de desempleo. Lo primero que notó fue la desconfianza en los residentes locales. Muchos habían recibido promesas incumplidas de otras organizaciones. No podemos solo ejercer y repartir recursos, dijo Terence. Debemos involucrar a la comunidad desde el primer día. Contrató líderes comunitarios locales como aliados. Organizó reuniones abiertas y escuchó atentamente las necesidades específicas de cada barrio. Poco a poco, los vecinos empezaron a confiar en la fundación y en su visión. Obstáculos corporativos. Mientras tanto, la noticia de la expansión ligó a competidores corporativos que veían la Harrington Foundation como un obstáculo para sus proyectos inmobiliarios y programas de desarrollo económico. Terence comenzó a recibir presiones indirectas, llamadas anónimas, artículos críticos en medios locales y reuniones tensas con funcionarios que cuestionaban la legalidad de algunos programas de vivienda. Terence no todos quieren que esto funcione, advirtió Catherine. Algunos jugadores grandes ven esta fundación como una amenaza para sus ganancias. Lo sé, respondió Terence, pero no podemos dejar que el miedo nos detenga. Nuestra misión es más grande que sus intereses. Coordinación con autoridades en la segunda ciudad. Terence se enfrentó a un laberinto burocrático. Para instalar viviendas temporales y programas educativos, necesitaba permisos de construcción, aprobaciones de salud y acuerdos con escuelas locales. Los funcionarios locales se mostraban escépticos, algunos incluso hostiles. Terence aplicó paciencia y estrategia. Presentó planes detallados, estudios de impacto social y evidencia de éxito de la primera ciudad. Finalmente, tras semanas de negociaciones, consiguió los permisos necesarios. Su persistencia demostró que la combinación de preparación rigurosa y enfoque humano podía superar la burocracia más implacable. Conflicto interno. No todos en el equipo comparten la misma visión. Algunos miembros estaban frustrados por la lentitud del progreso y la resistencia de las autoridades locales. Terence, esto es imposible, dijo un asistente. Estamos gastando más recursos de los que recibimos y algunos programas ni siquiera han comenzado. Terence mantuvo la calma. Los resultados duraderos nunca son rápidos. Cada familia que ayudemos, cada escuela que apoyemos, es un cambio real. No podemos sacrificar la calidad por la velocidad. Sofía intervino. Terence tiene razón. Estamos construyendo cimientos, no castillos de arena.
Primos logros tangibles a pesar de los obstáculos, los resultados empezaron a aparecer. En la primera ciudad, 120 familias recibieron viviendas seguras y programas de capacitación laboral. Los jóvenes comenzaron a recibir becas y acceso a tutorias. La comunidad estaba más unida, y los residentes que antes eran escépticos ahora actuaban como defensores del programa. Terence se dio cuenta de que cada historia era un reflejo directo de su liderazgo y del compromiso de su equipo. Cada éxito validaba su filosofía, la empatia, la ética y la acción efectiva podían superar incluso la resistencia más feroz. Amenazas veladas sin embargo, la expansión también trajo amenazas más serias. Una noche, Terence recibió un saber sin remitente con fotografías de la primera ciudad y mensajes insinuando que su familia estaba siendo observada. Su corazón se aceleró. No nos van a intimidar, dijo Terence a Sofía y Catherine. Esto solo significa que estamos haciendo algo importante. Debemos tomar precauciones, dijo Catherine. Seguridad adicional para Amara y Dante. Y mantener todo el equipo informado. Terence aceptó. No podía permitir que el miedo detuviera el progreso, ni pusiera en riesgo a quienes dependían de su trabajo. Reflexión y resiliencia esa noche. Antes de dormir, Terence reflexionó sobre el camino recorrido. Desde la pérdida de su padre hasta la creación de oportunidades para cientos de familias. Cada desafío había fortalecido su propósito y su convicción de que podía cambiar vidas a gran escala. No se trata solo de construir casas, pensó. Se trata de construir comunidades, confianza y esperanza. Y eso nadie puede quitarnoslo. Terence estaba listo para enfrentar lo que viniera. La expansión continuaría, y con cada ciudad, la Harrington Foundation demostraría que la justicia social y la integridad podían coexistir con la eficiencia y el impacto real. La mañana siguiente, ligó con un cielo gris y nublado sobre la tercera ciudad. Terence revisó los planes de expansión mientras tomaba un café. Cada decisión debía ser estratégica, cada paso medido. La fundación ya había impactado cientos de vidas, pero ahora la atención se centraba en consolidar los logros y enfrentar las amenazas que parecían multiplicarse con la velocidad de un río desbordado. Un nuevo desafío. La tercera ciudad era una metrópolis en crecimiento, con altos índices de desigualdad. Los barrios ricos convivían con comunidades marginadas, donde los niños abandonaban la escuela, y los adultos luchaban por conseguir empleo. Terence sabía que aquí su liderazgo sería puesto a prueba de manera crítica. Necesitamos alianzas locales, dijo Terence al equipo. Cada programa debe adaptarse a la cultura y a las necesidades de la gente. No podemos imponer soluciones, debemos co-crear con la comunidad. Sofía asintió. Cada ciudad es un mundo distinto. Tenemos que escuchar primero y actuar después. Conflictos con competidores mientras Terence se reunía con líderes comunitarios. Comenzaron a surgir interferencias de competidores corporativos, grupos que veían las iniciativas de la fundación como obstáculos a sus propios proyectos inmobiliarios y comerciales. Terence comenzó a recibir cartas de advertencia.
solicitudes de reuniones con abogados, y publications en medios cuestionando su autoridad y competencia. No podemos dejar que esto nos intimide, dijo Terence. Cada intento de sabotage es prueba de que nuestro trabajo tiene impacto. Catherine tomó nota, debemos documentar todo, cada acción, cada correo, cada reunión. Si quieren jugar sucio, nosotros jugaremos limpio. Desafíos internos, no todos en el equipo, estaban cómodos con la velocidad de expansión. Algunos dudaban de la capacidad de Terence para liderar simultáneamente múltiples ciudades. Terence, esto es de más, ya lo dijo un miembro del equipo. No podemos garantizar resultados de calidad en tantos frentes. Terence respiró hondo. No se trata de rapidez, sino de efectividad. Cada familia, cada beca, cada vivienda es un compromiso. Si fallamos en una sola, todo nuestro propósito se desmorona. Sofía intervino, confiamos en ti. Sabemos que cada decisión se toma con integridad. Primeros éxitos y reconocimiento pese a las dificultades. Los resultados comenzaron a reflejarse. En la tercera ciudad, 150 familias recibieron vivienda segura, 60 jóvenes accedieron a programas educativos y más de 100 adultos iniciaron capacitación laboral. La prensa local empezó a reconocer los logros de la fundación, aunque algunos medios corporativos continuaban cuestionando la legitimidad de Terence como director. Terence sonrió al leer las historias de éxito. Esto es lo que importa, dijo. No los artículos ni los críticos. Las vidas que cambiamos son nuestro verdadero récord. Amenazas crecientes pero los ataques no cesaban. Una mañana, Terence recibió una serie de correos electrónicos de intimidación. Fotos de su apartamento, mensajes insinuando que su familia estaba siendo observada. Terence compartió los correos con Catherine y Sofía, y juntos diseñaron un plan de seguridad para Amara y Dante, incluyendo vigilancia discreta y protocolos de emergencia. No podemos dejar que el miedo nos paralice, dijo Terence. Esto solo significa que estamos en el camino correcto. Preparación para el informe anual. Mientras tanto, Terence debía preparar el informe anual de la fundación, documentando los resultados y proyectando la expansión a nivel nacional. Cada número debía ser preciso, cada historia verificada, cada impacto cuantificado. Paso noches revisando hojas de cálculo, informes de campo y testimonios. Quiero que cada donante y cada ciudadano ve que la fundación no solo cumple promesas, sino que transforma vidas, dijo Terence. Y quiero que quede claro que esto no es solo estadística, sino historia humana. Reflexión personal. Una noche, Terence se sentó en su oficina frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada. Pensó en su propio camino, los días de desempleo, las entregas de DoorDash, la entrevista perdida y la decisión en la carretera que lo había llevado hasta aquí. Cada obstáculo y cada elección habían formado el Terence que ahora lideraba la fundación con ética y propósito. No se trata de lo que ganamos, pensó. Se trata de lo que damos, de cómo respondemos cuando nadie nos observa y tomamos decisiones que importan. Sofía se acercó con 2 tazas de café. A veces olvidas que también eres humano, dijo.
est trabajo es duro, pero mira lo que estás logrando. Terence sonrió, aceptando la taza. She lo sé. Pero cada éxito de esta fundación es también un recordatorio de por que comenzamos. Hitos y expansión continua en los meses siguientes. Terence supervisó la expansión de la fundación a 5 nuevas ciudades, cada una con sus propios desafíos únicos. Bajo su liderazgo, la fundación se convirtió en un modelo nacional de impacto social, combinando eficiencia administrativa, ética y empatía genuina. Los programas de vivienda, educación y capacitación laboral prosperaron, y Terence mantuvo su filosofía intacta. Cada decisión debía priorizar a las personas antes que los números o la fama. Resumen de la parte 7. Terence enfrenta la tercera ciudad con alta desigualdad y desconfianza comunitaria. Compite contra corporations que intentan sabotar sus iniciativas. Gestiona conflictos internos del equipo mientras manchan la visión de la fundación. Los primeros logros comienzan a reflejar impacto tangible y reconocimiento público. Recibe amenazas directas, fortalecen do la seguridad de su familia y el equipo. Prepara el informe anual y reflexiona sobre su trayectoria personal. La fundación continúa su expansión, consolidándose como modelo nacional de impacto social. El amanecer legó silencioso sobre la ciudad. Terence revisó su correo antes de salir de casa. Entre los mensajes habituales de la fundación, apareció uno que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Se ha programado una auditoría sorpresa de Harrington Foundation por parte de Summit Logistics y su equipo legal. Todo el personal clave debe estar preparado para preguntas sobre contrataciones, gastos y decisiones de proyectos. Se espera un escrutinio público. Sofía, que estaba deseando con él, frunció el ceño. Esto es serio, dijo. No es un simple examen, es un intento de desacreditarnos. Terence asintió, sin do el peso del desafío. La auditoría no era solo un examen administrativo, era un ataque a la integridad de todo lo que habían construido. Preparación estratégica. Terence reunió al equipo de inmediato. Catherine, Janet, Sofía y algunos coordinadores clave se sentaron alrededor de la mesa de conferencias de la oficina central. Terence comenzó a hablar firme. Esto no es solo un examen. Es una prueba de nuestra misión y de nuestra ética. Cada decisión que hemos tomado está documentada. Cada dólar, cada proyecto, cada beneficiario tiene evidencia de impacto. Nadie puede cuestionar lo que hemos logrado si tenemos los hechos y la verdad. Janet agregó. He revisado toda la documentación legal y financiera. Podemos demostrar con datos que cada contratación fue ética y cada gasto fue transparente. Sofía levantó una carpeta. Y he recopilado testimonios de todos los beneficiarios y líderes comunitarios. Cada historia muestra nuestro impacto. Incluso si intentan desacreditarnos con números, no podrán ignorar las vidas que hemos transformado. Terence asintió. Exacto. Esto no es solo un asunto de números. Esto es lo que significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Llegada del equipo de auditoría 2 días después, un equipo de Summit Logistics, con abogados y auditors,
ligo a la fundación. Terence recibió al líder del grupo, un hombre con traje gris, gafas oscuras y una sonrisa calculadora. Pesar, Blake dijo, estamos aquí para revisar la gestión de Harrington Foundation. Esperamos total cooperación. Terence le extendió la mano con firmeza. Nosotros también esperamos transparencia. Cada documento, cada registro, cada proyecto está disponible para revisión. Mientras los auditores recorrían las oficinas, Terence y Catherine guiaban cada paso, asegurándose de que todo fuera correcto, desde contratos hasta reports de impacto. Sofía documentaba cada interacción para approachar a la fundación de cualquier tergiversación. Ataques públicos y medios de comunicación, la noticia de la auditoría, ligó a los medios locales. Algunos titulares insinuaban irregularidades. Hijo de millonario dirige fundación. Mérito o favoritismo. Auditoría de Harrington Foundation desespera a dudas sobre contrataciones. Terence respiró hondo mientras leía los artículos. Sabía que la opinión pública podría ser manipulada, pero también sabía que la verdad estaba de su lado. Y no podemos controlar los titulares dijo a su equipo. Solo podemos demostrar con hechos y con resultados que cada decisión fue correcta. Preparación para la audiencia el día de la auditoría. Terence se despertó temprano. Revisó cada documento, cada caso, cada impacto de la fundación. Amara estaba despierta a su lado, con los ojos todavía somnolientos. Papá, vas a estar bien, le preguntó. Sí, cariño dijo Terence. Solo voy a mostrarles que hacer lo correcto importa. Y tú me has enseñado a nunca dudar de eso. Amara sonrió y lo abrazó antes de que él saliera. La confrontación con Summit Logistics en la sala de reuniones. El líder del equipo de auditoría comenzó con preguntas diseñadas para confundir y presionar. Sr. Blake pudo explicar cómo contrató a su personal clave sin un proceso de selección competitivo. Terence respiró hondo, recordando cada decisión. Cada contratación fue basada en mérito, experiencia y compromiso con nuestra misión. Tenemos registros detallados y evaluaciones de desempeño que respaldan cada elección. Otro auditor intervino. Se sugiere que su relación con la familia Harrington influyó en estas decisiones. Como responde, Terence se mantuvo firme. La decisión de contratarme fue una oportunidad, no un privilegio. Cada acción posterior ha sido evaluada por resultados y efectividad. La fundación no recompensa favores, recompensa impacto. Evidencia de impacto, Sofía y Janet intervinieron, presentando testimonios, reports y documentación. Cada historia contaba un cambio real. Familias que habían conseguido hogar seguro, adultos que habían encontrado empleo, jóvenes que regresaron a la escuela. Estos resultados, dijo Sofía, no son solo estadísticas, son vidas. Cada decisión tomada por Terence se basó en lo que funcionaba para la gente, no en favoritismos o beneficios personales. Los auditores revisaban cada documento, pero la evidencia era irrefutable. Confrontación final con Victor Lansing para sorpresa de Terence. Victor Lansing apareció en la sala, intentando desacreditarlo una vez más. Sr. Blake
esto es un claro conflicto de interacutes. Su posición es consecuencia de un favor personal. No tiene la experiencia para lidar esto dijo con frialdad. Terence lo miro, sin temer. Victor, mi experiencia no vin de favors. Vin de los años de trabajo, de la vida que he vivido, de la gente que he ayudado. Cada decisión tomada aquí ha sido transparente, ético y basada en resultados. Eso es liderazgo real. Janet agregó, y tenemos pruebas documentadas de que los procedimientos internos fueron respetados y que cada acción está respaldada por datos verificables. Victor Cuido sin palabras, viendo como su intento de manipulación se desmoronaba ante la evidencia. Veredicto y reconocimiento tras horas de revisión. Summit Logistics y el equipo de auditoría concluyeron que la Harrington Foundation operaba con integridad y que Terence Blake había demostrado liderazgo ético y resultados excepcionales. Terence respiró profundo, sin do un paso que no había reconocido. La validación de años de esfuerzo, sacrificio y decisiones difíciles. Y lo logramos de Sofía, sonriendo. La verdad siempre sale a la luz. Terence asintió, sí, pero esto es solo el comienzo. La verdadera prueba es seguir haciendo lo correcto cada día, sin importar quién esté mirando. Con la auditoría concluida y la reputación de la fundación intacta, Terence Blake enfrentó un nuevo desafío. Expandir el impacto de la Harrington Foundation a nivel nacional. La validación que acababan de recibir no solo reforzó su credibilidad, sino que abrió puertas a nuevas oportunidades y alianzas estratégicas. Planeando la expansión nacional, Terence convocó una reunión estratégica con su equipo. Catherine, Sofía, Janet y otros coordinadores clave se reunieron en la sala de conferencias. Mapas y gráficos proyectados en la pantalla. Tenemos una base sólida en nuestra ciudad, comenzó Terence, pero el objetivo es más grande. Hay miles de comunidades necesitadas en todo el país. Podemos replicar nuestro modelo, pero debemos hacerlo de manera planificada y eficiente. Catherine intervino. La expansión requiere recursos, personal capacitado y alianzas locales. No podemos simplemente abrir oficinas. Necesitamos asegurarnos de que cada proyecto sea sostenible y medible. Janet agregó. Además, debemos asegurarnos de que la cultura y los valores de la fundación se mantengan en cada nueva ubicación. La integridad no se puede comprometer. Sofía levantó un punto crítico. Y no olvidemos la comunicación. Necesitamos contar nuestra historia de manera clara y convincente para atraer apoyo financiero y voluntarios. Terence asintió. Exacto. Esta expansión no es solo geográfica, es cultural y ética. Cada nueva se debe reflejar nuestra misión y nuestro compromiso con la transparencia. Selección de ciudades piloto. El equipo identificó 5 ciudades piloto: Atlanta, Chicago, Houston, Miami y Denver. Cada ciudad fue elegida estratégicamente por su necesidad social y potencial de impacto. Terence asignó coordinadores experimentados para supervisar cada proyecto piloto, asegurando que los estándares de la fundación se cumplieran desde el primer día. Mientras revisaban los datos, Terence notó un patrón alarmante.
Muchas comunidades carecen de programas de educación y capacitación laboral. Esto refuerza su convicción de que la expansión era urgente. Así podemos cambiar la trayectoria de estas comunidades digo, no solo ayudaremos a familias, sino que podremos romper ciclos de pobreza por generaciones. Alianzas estratégicas para asegurar la sostenibilidad de la expansión. Terence buscó alianzas con empresas locales, universidades y líderes comunitarios. Las negociaciones fueron intensas. Algunos dudaban de que una fundación relativamente joven pudiera replicar su éxito. En Houston, Terence se reunió con un grupo de empresarios locales. Nuestro modelo explicó combina transparencia, resultados medibles y participación comunitaria. No es filantropía pasiva, es un compromiso activo con el cambio real.